ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണതാണ് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ആണ്. സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസസ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം തിയറിയാണ്. സോ ആ തിയറി കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. സോ അത് അങ്ങനെ എല്ലാം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ആണ്, ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരിക. ഹവർ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ തിയറിയും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. ഓക്കെ. സംടൈംസ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഈ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് 2 തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത്. അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് യൂണിയൻ. ദെൻ അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എന്താണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ടോപ്പിക് ഈസ് സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. സ്കോപ്പ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ. Okay, what is meant by variable? What is meant by variable? Variable is a temporary storage, right? In the purpose we are assigning, for example, integer a means a is a variable. So we are going to store one whole number. Okay, a എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നെയിമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, we are going to store one whole number. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുക. ഒരു ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ആണ്. ഓക്കെ. ഒരു മെമ്മറി അലഗേഷൻസ് നമുക്ക് എന്ത് തരും, ആ വേരിയബിൾ എടുത്ത് അസൈൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്കോപ്പ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഓവർ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എ വേരിയബിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ്. ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് പ്രോഗ്രാമിൽ. അത് ഏത് പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്, അപ്പോൾ അത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ്. ഓക്കെ. സ്കോപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഓവർ വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം എ വേരിയബിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി അവൈലബിൾ ഫോർ യൂസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാണേ. ഓക്കെ. ഇതൊക്കെ വെറുതെ എഴുതുന്നതാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാണ്, ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio.h, ആഷ് ഇൻക്ലൂഡ് studio.h, then void main. ഓക്കെ. ഞാൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാണ്. ഐ എം ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് വൺ ഫംഗ്ഷൻ. ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നെയിം ഈസ് അർജുൻ എന്നൊരു പേര് വയ്ക്കാനാണ് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ. അർജുൻ. ആ വൺ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്താണ്, there are some variables that is integer a. Okay. Then they have another one function, main function lo vannu. So in main function I am going to declare one variable that is b. Okay. Again I am going to define that function that is integer arjun integer k. Okay. Then open and close. Here I am going to declare some variables that is integer x. Okay. So here എത്ര വേരിയബിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? How many variables I declared in this program? കൗണ്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും പറയാം, അപ്പോഴേ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. ഹൗ മെനി വേരിയബിൾസ് ഐ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം? ഹൗ മെനി വേരിയബിൾസ് ഐ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം? കൗണ്ട് പറ. ഹൗ മെനി വേരിയബിൾസ് ഐ ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം? ഹൗ മെനി? 3. A, B, X. ഗുഡ്. ഹൗ മെനി വേരിയബിൾസ് ഐ ഡിക്ലെയർഡ്? എന്താണ്, എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അഗൈൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ഇന്റീജർ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ മെനി ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം? ഹൗ മെനി ഫങ്ഷൻസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം? എത്ര ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത്? ഹൗ മെനി ഫങ്ഷൻസ്? കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഗിഫ്റ്റ്. ഹൗ മെനി ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദിസ് പ്രോഗ്രാം? ഫാസ്റ്റ്. One wrong answer. What is the symbol of function? The symbol of function is what? The symbol of function is this symbol, right? This one is the symbol of function. അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ എത്ര സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്ക്. They have a Arjun, this one function. So this one the Arjun function. Right? Arjun function ആണല്ലേ. This one is Arjun function. Okay. Then ഇവിടെ നോക്ക്, main also have a one function. This one is a function symbol, right? ഇതും എന്താണ്, ഫംഗ്ഷൻ സിമ്പിൾ ആണ്. സോ മെയിൻ ആൾസോ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ. അതൊരു ഡീഫോൾട്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ ഹൗ മെനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലുള്ളത്? It's also, it's a main function,
റൈറ്റ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്? ദേ ഹാവ് സം സിമ്പിൾ. ആ സിമ്പിളിന്റെ അടുത്തുള്ള പേര് എന്തായിരുന്നു? മെയിൻ ആയിരുന്നു. റൈറ്റ്. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇതെന്താണ്? അർജുൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ അല്ലേ? എസ് ആണോ നോ ആണോ? ദി സിമ്പിൾ വന്നാൽ ആ സിമ്പിളിന്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് അത് ഫംഗ്ഷന്റെ നെയിം. റൈറ്റ്. സോ ഈ സിമ്പിളിൽ ഞാൻ വാല്യൂ കൊടുത്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഹിയർ ഞാൻ എന്താണ് എം ടി ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് നോ വാല്യൂസ് അതെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ. സോ അപ്പൊ എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഹൗ മെനി ഫംഗ്ഷൻസ്? എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ്? 2 functions. One function name is Arjun, another function name is main. Clear ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? സോ അപ്പൊ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്തു? ദേ ഹാവ് സം വാല്യൂ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലെയർ അനദർ വൺ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റീജർ സി. ഓക്കെ, സോ ഇന്റീജർ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിന്റ് ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കമ സി. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? They have 2 functions are there. What is that? One is the main function, another one is Arjun function, right? So main function have 2 variables. What are they? P and C. So then integer Arjun function have only one variable, that is x. But here I am going to write print the value of C. അറിയോ? സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ സ്കോപ്പ് എന്താണ്? ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എതിനുള്ളതാണ്? ഏത് ഫംഗ്ഷനുള്ളതാണ്? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അർജുൻ ഫംഗ്ഷനിക്ക് ഈ സിന്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിനറിയായിരിക്കും അല്ലെ? അർജുൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താല്, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു അർജുൻ സി എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിന് എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ അറിയുക? എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെയിമിലാണ് അറിയുക. ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് നോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സി അല്ലെ? അപ്പോൾ അതെന്താണ്? അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എ, ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഈ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്തേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സെയിം ടൈം ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രിന്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്. പോസിബിൾ ആണോ? എക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ എതിൻ്റെതാണ്? അർജുൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് 2 ആൾക്കാരെന്ന് വിചാരിച്ചോ. മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, അർജുൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് 2 ആൾക്കാരുണ്ട്, ബി ആൻഡ് സി. അതാണ് അവരുടെ ഓണർ ആരാണ്? മെയിൻ ആണ്. ഓക്കെ, എഗൈൻ അർജുൻ ഫംഗ്ഷനിൽ ദേ ഹാവ് സം വൺ വേരിയബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിന്റെ എക്സിന്റെ ഓണർ ആരാണ്? അർജുൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന്റെ വേരിയബിൾ ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? അർജുൻക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എക്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. സെയിം ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? പ്രിന്റ് സി ആർ ബി യൂസ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ബി ആൻഡ് സി ആർ ദ മെയിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്തുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. സെയിം ടൈം അർജുൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അകത്ത് എന്ത് വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ്. നമ്മൾ എവിടെയാണ് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക, അത് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? So what is meant by scope? Scope of a variable determines over what part of the program a variable actually available for use. Okay, next question, next heading is lifetime. Okay, എഴുതിയെടുത്തോ. First one is scope of a variable determines over what part of a program a variable is actually available for use. The next one is lifetime. The lifetime of variable is the duration of time. ഓക്കെ, ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ലൈഫ് ടൈം? നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈം? എത്ര സമയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് ടൈം അല്ലെ? സോ സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ് വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ വേരിയബിൾ എത്ര സമയമാണ് ആ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ടൈം? ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഈസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻ വിച്ച് എ വേരിയബിൾ എക്സിറ്റ് ഇൻ ദ മെമ്മറി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ. വി ആർ ഡിക്ലെയർ ഓൺ വേരിയബിൾ. ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ വേരിയബിൾ എവിടെയാണോ ഒന്ന് പ്രസന്റ് ആവുക? മെമ്മറിയിൽ വന്നിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും. സോ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ആ മെമ്മറിയിൽ എത്ര സമയം ആ വേരിയബിൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും, എപ്പോഴാണ് അത് ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോവുക. ഓക്കെ, അതിനെ മീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. Is it clear? What is meant by lifetime? The lifetime of a variable is the duration of time in which a variable exits in the memory during execution. Okay, so there have 2 types of variables are there. One is local variable and the one is the global variable. The global variable declared outside a function, the local variable declared inside a function.
So for example, okay, ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? They have a two type of variables എന്ന് പറഞ്ഞു. So here I am going to add two numbers. So I'm global variable എന്ന് പറയുമ്പോൾ here I am going to declare one variable that is g. Global variable means okay, g എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു variable ഞാൻ 100 declare ചെയ്ത്. Okay, then after that I need to store, I need to add two numbers. Okay, then I said b is equal to 10. Okay, then I am going to call the function Arjun, pass the value, b in the value ഞാൻ pass ചെയ്യാണ്. Okay, then here I am going to x, right? So x is equal to a plus g. What is the answer? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ്? What is the answer for this? Just ആലോചിക്കേ. What is the answer for this program? What is the answer for this program? First, wanted. How? നോക്ക്, this one is the global variable. നമ്മൾ ഇതിനെ ഏത് ആൾക്കാർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം? അസസ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് 110, കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോ എറർ, വേരിയബിൾ ആൻസർ ഈസ് 20. a plus g, sorry, what is the value of a plus g, right? Instead of c, 110. Good. Okay, so this one is the global variable. Global variable means ഏത് ഫംഗ്ഷൻ, ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഫംഗ്ഷൻക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളുള്ള വാല്യൂസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay, so inside the function, this is the main function, this is only the Arjun function, right? So b is a, b നമ്മൾ ഇതിനകത്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? സോ അപ്പൊ ഇന്റീജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണോ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആണോ? ഇന്റീജർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ വേരിയബിൾ ആണോ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ആണോ? രാകേഷ്, integer x is a local variable or global variable? The integer x we are declared inside the Arjun, right? So x is a local variable. Clear? X is a local variable. So that means ഇതിന്റെ മീനിങ് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്ക്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം as usual റൺ ആവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, റൺ ആകുമ്പോൾ they have some initialize the value integer g is equal to 100. നമ്മളിങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ വാല്യൂസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഏത് ഫംഗ്ഷനിലും എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിളുള്ള വാല്യൂവിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then after that I declared integer Arjun, integer a. So അർജുന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? integer a എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ void mention പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. After that integer b is equal to 10. I assigned value for b is equal to 10. Again I called Arjun b. What is the value of b? What is the value of b? b ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 10 ആണ്. സോ ഈ 10 എങ്ങോട്ട് പോവും? 10 എങ്ങോട്ട് പോവും? ഈ b ന്റെ 10ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങോട്ട് കോപ്പി ആവും? അർജുന്റെ പേര് എവിടെ ഉണ്ട്? ഇവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇത് എങ്ങോട്ട് കോൾ ആവും? ഇന്റീജർ a ന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവും? What is the value of a? 10. a ന്റെ വാല്യൂ 10 ആവും. a is equal to 10. സോ അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ ഇന്റീജർ x is equal to a plus c. What is the value of a? A value is 10. What is the value of g? G is equal to 100. Here I am going to declare another one variable. Okay. Here I am going to another one variable, that is integer y is equal to 30. Okay, 40. Okay, this one is global variable or local variable? Global. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്താണോ ഉള്ളത്? ഇല്ല, പുറത്താണോ ഉള്ളത്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് a plus g plus y. What is the answer for x? What is the answer for x? 150. Right? What is the value of a? A value is 10. What is the value of g? G value is 100. What is the value of y?
y value is 40. So 10 plus 100 plus 40, it's a 150. Okay, just execute the program. വന്നിട്ടുണ്ടോ 150, right? So that is the thing. So what is the lifetime? So lifetime of a variable is the duration of time in which variable exists in the memory during execution. Okay, there have two type of variables are there. One is global variable and the one is local variable. So global variable declared outside the function, local variable declared inside the function. Okay, next the main heading is storage class. Okay, so storage class, the storage class provide the information about variable location and visibility. Variable storage class. Okay, so that means നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത്, സോ വേരിയബിൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ത് പറയും, നമ്മൾ ആ വേരിയബിളിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും അതിലുണ്ടാവുക. സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വേരിയബിൾസ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സയൂജിന്റെ ലൊക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സയൂജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പൊ സയൂജിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ്? കണ്ണൂരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിക്ലെയർ സം വേരിയബിൾസ് എ ബി എക്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Okay, but in this storage class is have some information. ഈ വേരിയബിൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഫുള്ള് തരുന്നത് ആരാണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. സോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് വേരിയബിൾ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി. Okay, variable storage class tells us where the variables will be stored. എവിടെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. What is the initial value of the variable? വേരിയബിളിന്റെ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്? Okay, if initial value is not assigned, specially assigned the default initial. Sometimes we are assigning the value, sometimes we are not assigning the value. In this case, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നോക്ക്, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഞാൻ ബിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ബിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബി is equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ടൈം ഐ എം നോട്ട് ഇനിഷ്യലൈസ് ദ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ബട്ട് ഡീഫാൾട്ട് അത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിട്ട് അസൈൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, സം കേസസിൽ ഗാർബേജ് വാല്യൂ വരും, വേസ്റ്റ് വാല്യൂസ് വരും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ ഇഫ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഈസ് നോട്ട് സ്പെഷ്യലി അസൈൻഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫാൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ. സംടൈംസ് നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിഫാൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. Okay, then after that, what is the scope of the variable? So then what is mean by scope എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ആ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ വിൽ ബി അവൈലബിൾ. നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. സോ ഐ ഡിക്ലെയർഡ് വൺ വേരിയബിൾ. ആ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്? വിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ വിൽ ബി അവൈലബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, എത്ര സമയമാണ് ആ വേരിയബിളിന്റെ ലൈഫ് ഉണ്ടാവുക? ഹൗ ലോങ് വിൽ ബി വേരിയബിൾ എക്സിറ്റ്. Okay, so these are the things we have some information in storage class. So storage class means what? Definition പറയുമ്പോൾ എന്തെഴുതും? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഓർമ്മ വരിക നിങ്ങൾക്ക്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരിക? നിങ്ങളെ കുറിച്ച് തന്നെ വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദ ലൊക്കേഷൻ? നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഏജ് എന്താണ്? ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് തന്നെയാണ് വേരിയബിൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ വേരിയബിൾക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക? ഫസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് വേരിയബിൾ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി. ഓക്കെ, ദെൻ അഗൈൻ എന്താണ്? വെയർ ദ വേരിയബിൾ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ്. അഗൈൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. അഗൈൻ അതിന്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ? വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? 4 പോയിന്റ്സ് ക്ലിയർ ആണോ? റൈസ് ആണോ നോ ആണോ? എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ? അർജുൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? വേറെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാ? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് വേരിയബിൾ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി. ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നോക്കണം? അപ്പോൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും? വേർ ദ വേരിയബിൾ വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ. ഈ 4 തിങ്സും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, then after that they have 4 types of storage classes are there. Write down. One is automatic storage class, second one is register storage class, then third one is static storage class, fourth one is external storage class.
Okay, they have 4 types of storage classes are there. എന്തൊക്കെയാണ്? Automatic storage class, register storage class, static storage class, then external storage class. എഴുതിയ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണം. സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് വിസിബിലിറ്റി. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് okay where the data is stored, again what is the initial value of the variable, okay then what is the scope of the variable, what is the lifetime of the variable, then after that the type of storage class. Here we are going to learn about 4 types of storage classes. What are they? Automatic storage class, register storage class, static storage class and external storage class. Clear ആണോ? 4 storage classes okay ആണോ? Automatic, first ആലോചിച്ചോ, automatic storage class, then register, static, external. Okay, ആ പേര് മാത്രം ഓർത്തു വെച്ചോ. Okay, automatic, register, static, external. Clear ആണോ? Then first one is automatic storage class. Okay, the feature of a variable defined to have an automatic storage class. Okay, അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക? 4 കാര്യങ്ങളാണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക? സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ്? മെമ്മറിയാണ്. ഓക്കെ, മെമ്മറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പ്രൈമറി മെമ്മറിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാവും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് അവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, അത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുക? സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഈ 4 കാര്യം എഴുതണം. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി. Okay, what is the default initial value? The default initial value is a garbage value. Okay, നമുക്ക് predict ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, 0 1 വരൂല, ഒരു garbage value, എന്തെങ്കിലും ഒരു waste value ആണ് കയറി വരിക. Okay, what is the default initial value? An unpredicted value which is often called garbage value. So നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഫുൾ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. default initial value is what? Garbage value. Is it clear? Automatic storage class in the storage place എങ്ങനെയാണ്? മെമ്മറി ആണ്. What is the initial value? Default initial value is a garbage value. What is the scope? Local to the block in which the variable is defined. Local ആണ്, ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്ത് മാത്രമേ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിന്റെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? വാല്യൂ പോവും, പക്ഷെ എന്തുമില്ല, അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഒന്നും അത് എന്ത് ചെയ്യൂല? സ്റ്റോർ ചെയ്യൂല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ്. Okay, what is the lifetime? Till the control remains within a block in which the variable is defined. Okay, അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്ത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം. സപ്പോസ് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് a is equal to b is equal to 10 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, വേറെ ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല? കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോൾ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ബട്ട് ബിന്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. Okay, so the what is the storage? The storage is memory. What is the default initial value? That's a garbage value. What is the scope? Local to the block in which the variable is defined. Okay, a local block il maathre adu use adinte scope ullu. Local to the block in which the variable is defined. Okay, that means നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിനകത്ത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so that is the thing. So local to the block in which the variable is defined. Lifetime എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Till the control remains within the block in which the variable is defined. Okay, ആ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെ അതിന്റെ ലൈഫ് ടൈം ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഡിസ്ട്രോയ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? ഈ പ്രോഗ്രാമില് ഈ ബ്ലോക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ബി ലൈവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അഗൈൻ അർജുനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ബിയിലുള്ള ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയാണ് പെർഫോം നടക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക്. A variable is declared inside the function by default automatic. They are created when the function is called as destroyed automatically when the function is exited. Okay, ഇത് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ജനറേറ്റ് ആവും. വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിക്ലെയർഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബൈ ഡീഫോൾട്ട്. എപ്പോഴാണോ ആ ഫംഗ്ഷന് എക്സിറ്റ് ആവുന്നത് ആ ടൈമിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് എന്തായി പോവും? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ഒരു ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വേരിയബിൾ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട്? ഓട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേരിയബിൾസും എന്താണ്? ഓട്ടോ വേരിയബിൾസ് ആണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ
Four things: storage is memory. What is the default initial value? It's a garbage value. What is the scope? Local to the block. What is the lifetime? എന്താണ്? Till control remains within the block. Okay. എപ്പോഴാണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ കാൾ ആവുക ആ സമയത്തിൽ അത് എന്താവും? ക്രിയേറ്റ് ആവും. എപ്പോഴാണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആവുക ആ സമയത്തിൽ അത് എന്താവും? എക്സിറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ മാത്രം ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താവും? ഇത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജനറേറ്റ് ആവും. എഗെയിൻ അർജുൻ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ എക്സ് എന്നുള്ള വാല്യൂവും എന്തായി പോവും? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. Okay, that is a variable is declared inside a function by default, automatic. They are created when the function is called and destroyed automatically when the function is exited. Okay, next one is register storage class. Okay, so register storage class in the storage location എവിടെയാണ്? CPU registers ആണ്. Okay, automatic ന്റെ എവിടെയാണ്? What is the automatic ന്റെ storage location എവിടെയായിരുന്നു? രാകേഷ് ഉണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്? അറിയുന്ന ആൾക്കാർ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്. നേഹ ഷെറിൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്? സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ് മെമ്മറി, റൈറ്റ്? സോ രജിസ്റ്റർ സ്റ്റോറേജ് ക്ലാസ്സിന് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ട്. എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ? CPU registers. Okay, what is the default value for automatic storage class? Marsuk, what is the default initial value for automatic storage class? എന്തായിരുന്നു default value? നേഗ ഷെറിൻ, garbage value. Good. അപ്പൊ ഇതിനും എന്ത് തന്നെയാണ്? കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. default initial value for register storage also garbage value. Is it clear? Okay, again ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ സെയിം ആണ്. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇതിനും സ്കോപ്പ് എങ്ങനെ തന്നെയാണ്? ഒരു ബ്ലോക്കിനകത്തെ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ആക്കുള്ളൂ. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻ. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻ. ഓക്കെ, ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വേരിയബിള് ക്രിയേറ്റ് ആവും. എഗെയിൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ വേരിയബിൾ എന്തായി പോകും? എക്സിറ്റ് ആയി പോകും. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഒറ്റ ചേഞ്ചേ ഉള്ളൂ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കിനും രജിസ്റ്ററിനും ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? അവിടെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? സ്റ്റോറേജിലാണ്, മെമ്മറിയിലാണ്. ഇവിടെ ഇതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്? CPU രജിസ്റ്റേഴ്സിലാണ്. ക്ലിയർ ആയ? ബോത്ത് ആർ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഈസ് garbage value, right? What is the scope? Local to the block. Again, what is the life? Till the control remains within the block. We can tell the compiler that a variable should be kept in one of the machine registers. ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. എക്സിക്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും? കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഫാസ്റ്റർ അസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? രജിസ്റ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾ ഒക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൽ രജിസ്റ്ററിന് കൂടി ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, രജിസ്റ്ററിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ അത് എന്താണ്? രജിസ്റ്ററിന്റെ വേരിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, so what is the keyword for that? Register integer count. Okay, the next one is automatic കഴിഞ്ഞു, register കഴിഞ്ഞു. Next one is what? Static storage class. Okay, static storage class ന്റെ storage location എവിടെയായിരുന്നു? What is the storage location? Memory. Okay, what is the default initial value? Default initial value is 0. Okay, what is the scope? Local to the block in which the variable. ഇതും എന്താണ്? ആ ബ്ലോക്കിനകത്ത് തന്നെയാണ് വർക്ക് ആവുക. ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക്. ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് വാല്യൂ പെർസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ്. ബട്ട് അതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? 2 ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മനസ്സിലായ? ഇത് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡെഫിനിഷൻ: വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ പെർസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ്. ഓക്കെ, സ്റ്റോറേജ് ലൊക്കേഷൻ ഈസ് മെമ്മറി. ഡിഫാൾട്ട് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂസ് 0. സ്കോപ്പ് ഈസ് സെയിം, ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക്. ദെൻ ലൈഫ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഫംഗ്ഷൻ എക്സിറ്റ് ആവുമ്പോൾ തന്നെ ഡേറ്റ എന്തായി പോകില്ല? ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് എന്തുണ്ടാവും? ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. അത് അവിടെ തന്നെ മാറിയിരിക്കും. ഓക്കെ, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? മറ്റേതൊക്കെ നോക്ക്, ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടിൽ ദ കൺട്രോൾ റിമെയിൻസ് വിത്തിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഇൻ വിച്ച് വാല്യൂസ് വേരിയബിൾ ഈസ് ഡിഫൈൻ. ബട്ട് ഹിയർ എന്താണ്? ദ വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ പെർസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് കോൾസ്. എത്ര ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും? അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് പാസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ്? സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ ടു ദ ബ്ലോക്ക് ആണ്. ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വാല്യൂ ഓഫ് വേരിയബിൾ പെർസിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കോൾസ്.
Then static variable initialized once when the program is compiled. The value of static variable cannot be changed. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ശേഷം ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന്റെ കീവേഡ് എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. Okay, then final one is external storage class. Okay, external storage class എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്റ്റോറേജ് സ്ഥലം പ്ലേസ് എവിടെയാണ്? What is the storage location? Storage location is memory. Then what is the initial value? Initial value is 0. സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആണ്, എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഏത് ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്താലും യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ വാല്യൂസ് സ്റ്റിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. as long program execution does not come to the end. പ്രോഗ്രാം ഫുൾ എക്സിറ്റ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഡിസ്ട്രോയ് ആയി പോകും. Okay, external variables differ from those we have already discussed in the scope of global, not local. External variable നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അല്ല എക്സ്റ്റേണൽ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ മാത്രമേ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എക്സ്റ്റേൺ ആണ് അതിന്റെ പേര്. Okay, so these are the things. ഞാനപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ. Shall I ask some question? What is the memory location for automatic storage class? What is the memory location for automatic storage class? Sharon. Muhammad Sharon. What is the location for automatic storage class? എന്താണ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക്? What is the memory location for automatic storage class? എന്താണ്? memory, right? Then